Leo's, Leo's, Leo's. Welcome. It is the portal Lezing voor Juli, Augustus en September. In de maand van juli, je moet vertrouwen hebben. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. De energie van the female counterpart is here. Okay. And docenten. And this is a corporation institution. Dus daar is some sort of a problema in a corporation institution dat jullie moeten herkennen op je workfloor, dat jullie moeten op nemen, geven en nemen in Augustus. Even recognize dat soms moet je alleen staan. Soms moet je alleen om jezelf te vinden. The crown chakra. Dus het is zoiets als jullie Leo's. Je gids, een engel, recognize dat je bent afgesloten en disconnect. En die wil je terugvinden. Ja, een rebound. Oké, dus dit is 16, de energie van de tower in August. Iets komt tot een eind. We gaan even kijken in september en august. Iets komt tot een eind. De solarplex chakra. Je gaf je power weg, stier, Leeuw. En je gaf je power weg aan een stier. De sekwagen. A successful outcome out of a problematic situation for jullie Leo. However jullie Leo have in deze problematic situatie is gekomen. Ik zie problemen met de corporation institution. Jullie Leo's echt. En daarom moet je vertrouwen in jezelf en niet in anderen. Daar komt best wel financial issues. There's major issues in juli and september. Dus Leo's. Heel veel van jullie Leo, getrouwde vrouw, Leo moeders, Leo zus, Leo's oma, kunnen wel wat problemen hebben. Oké. Number 77 zijn jullie frequency voor de maand. Oké. Solar plex chakra. The solar plex chakra is around your navel. Okay. Now, a corporation institution, there's some sort of an issue tussen jullie, ken op de workfloor, moeilijkheid met je moeder of als je bent een vrouw, moeilijkheid met je man. A cycle is now over met de corporation institution. Een eind naar een issue en een probleem. Je balance out some sort of a financial probleem. And ik zie de energie van moeilijkheid. Sommige van jullie gaat achterkomen dat een stiermaak of steenbok is de tweelingvlam van iemand. Dat je was in some sort of a relatie met. En de energie van de Knight van Pentacles, this is een stiermaak of steenbok persoon, gaat je helpen om je crown chakra even om te hopen. Oeh, 2 keer. The eind for some sort of a relatie. Okay, this was a karma person. De 2 van bochel. En ja, ik snap mensen niet, maar oké. That's the end for some sort of a connection. The end for some sort of a contract. Mensen zien de waarheid van hoe jullie Leo's, some sort of a author of jullie Leo's is in aanraking gekomen met iemand. Okay, there's heel veel issues surrounding relatie. Surrounding je huwelijk and surrounding affairs and relatie.
Heel veel van jullie hebben issues met huge corporation institution. Huge groep van mensen. Dus je kan op de workplace, je kan some sort of a problema met some sort of a institution. Some sort of a override of a huge corporation. Oké. Heel heleboel mensen gaan nou recognize dat een steenbok is de tweelingvlam. En so it says, jullie Leo's had hope of wil in some sort of a relatie met iemand, maar de divine feminine of de divine vrouwelijke counterpart is een steenbok. Ja. Sommige van jullie Leo's hebben some sort of a oneerlijk spelletje gedaan. En doet alsof jij was een steenmaker of steenbok person. En ze is daar achter gekomen. Dat is niet. De geheim in een corporation institution is nou boven water gekomen. En ik zie mensen, een koppel is nou een heleboel problemen. Dus Leo's. Als je bent, als jullie zijn gekoppeld op, getrouwd of zo, de geheim, some sort of a geheimhouding, een eind. Een eind is hier, verdriet. Een eind, verdriet, omdat een heleboel informatie is boven water gekomen. Dus some sort of a moeilijkheid dat jullie Leeuw hebben gedragen. Komt het een eind, omdat some sort of informatie is nou boven water gekomen. Verdriet. Yep, verdriet, moeilijkheid, Leo's en verdriet. Ja, sommige van jullie Leo's had gehoopt voor some sort of a new start. Of vooruit te gaan. Misschien je wilt verder met werkgelegenheid en je krijgt om te horen dat het gaat niet door. Als ik heb gezegd, een steenbok wordt successful. Yes, een steenbok wordt successful. Oh ja, er is een situatie waar sommige van jullie Leo's iets tegen een steenbok gedaan. Of je formuleert some sort of a chaos voor een steenbok. The person is gewonnen. Ja, mensen is nou van op de hoogte wie is de tweelingvlam. Yes. Het is zoiets als mensen nou, ja, oké. Dus de 5 van Pentacles, de energie van de 5 van Pentacles is moeilijk. There's some sort of a moeilijkheid met jullie Leo's, omdat je had gehoopt samen te gaan wonen met iemand, maar het gaat niet door. Verdriet is hier en this is de 5 van zware verdriet. Ja, omdat jullie Leo's gaat nou recognize dat de liefde is zoiets als jullie Leo's was met een waterman. Of niet een waterman per se, maar jullie Leo's was met iemand. Jullie Leo's hebben een oneerlijk spelletje gespeeld. Omdat je wil iemand. Maar, en dit is een gezegd. Je kan een man, je kan een man willen hebben. Maar als de man hart is voor iemand anders. Maakt niet uit wat je doet. Het zal nooit. Ook als je gebruikt love spell. Het gaat beëindigen. En jullie Leo's had een affair. En deze man ook mastermind some sort of a plan. It's so it is die zit iets om te testen, om te doen. En verbruik jullie Leo's. Omdat jullie Leo's, deze man kunnen some sort of a verhaaltje aan jou vertellen. Maar ook jij zet jezelf daarop omdat je wil deze man. Omdat je denkt dat deze man is rijk. Rijdt een mooie auto. Bla bla bla. En nu je gaat recognize dat deze man
is voor iedereen. Oké? Maar je manipuleert een situatie om lovespel, dat. En het wordt beëindigd omdat de hart lag bij een oude stiermaker of steenbok persoon. Oké? Daar gaat hij in Augustus richting die persoon. Omdat diegene is nou wakker geworden en recognize, Leeuw is niet wat ik wil. Wat ik wil en waar mijn hart is gelegen, omdat dit is de vijf van, dat is Venus in Waterman. Dus deze persoon hart lakt bij een stiermaker of steenbok. En die mensen zijn in hetzelfde leeftijd. En het is zoiets als Juli Leeuw is jonger dan deze persoon. En hebben ook op deze persoon, had een affair met deze persoon. Maar het gaat niet lukken, omdat de hart lag ergens anders. Dus Leeuw verdriet, heel veel verdriet voor jullie Leeuws. Je recognize in september dat het eind is met deze persoon. Je krijgt nieuws. Je recognize dat deze persoon, omdat de eind, want je had gespeeld zoiets als deze persoon, was je twin flame of je zielverwant of zo, eind. In september je recognize omdat eind Augustus deze persoon gaat richten naar een andere persoon. Dus is een situatie waar je zag deze persoon. Je wil in een relatie met deze persoon. Je was jaloers van de persoon. Dat deze persoon was in de relatie. Maar er is ook kracht voor de connectie tussen deze twee personen. En je hebt deze, je wil deze persoon verwijderen uit de leven van een man. En je hebt iets gedaan dat was diep door de bocht. En je dacht dat je kon niet worden gepakt. Maar de vrouw was van op de hoogte wie je was en wat je hebt gedaan. En de man gaat nou recognize dat u had iets mee te maken met some soort van ongeluk van iemand. Wat die was net aan het beginnen, een goede vrienden. En doordat jullie Leeuws worden, je ziet, die man wil jullie Leeuws niet. En dat is wat jullie Leeuws hebben niet gesnapt. Want jullie Leeuws denken dat, oh, ik heb een catch. Maar de man was op zoek naar zichzelf. En hij wil gewoon weten, wie ben ik? Wat wil ik in mijn leven? En deze man is een manipulator. Dus deze man manipuleert alles rond ze. En jullie Leeuw heeft gedacht, oh, dit is een goed catch. Maar die aard van de man ligt bij iemand anders. Dus alle de seks en alles wat je deed. En hij gaf jou zoiets. Ja, het gaat. Ja, in september, want eind augustus wil hij en gaat hij richting een oude vrouw. Omdat daar lag zijn hart. Oké. Dus september is wanneer de pijn komt daar aan. Omdat ik denk dat in augustus, in augustus is zoiets als, je had nog steeds hoop. Maar eind augustus, juli, je had hoop. En je dacht dat, nee, deze person, but this is a karmatic situatie. Okay. Nou, some sort of a news krijg je te horen over een viskreef of scorpion persoon. En
Juli Leeuw had some sort of a control om waar deze person is, of control over deze person. Maar de control, als je bent op ouders of als je verbruikt iets om iemand te controleren, maar het komt tot een eind. Wat mens heeft gezien. Mens heeft nou gezien hoe Juli Leeuw some sort of a auto of some sort of a reisdocument aangekomen. Oké, dus Juli Leeuw probeer ergens te gaan. Oké, Juli Leeuw probeer some sort of a reis te gaan doen. Maar gaat het door of niet? Nee. Omdat er is iets over Juli Leeuw. Juli Leeuw have connect. Er is iets over een reis. Als het niet een reis, is een auto. Juli Leeuw probeer op some sort of a reis te gaan. Of probeer een auto te krijgen of iets. Maar die recognize iets daarover. Ja. Ja. Dat is echt zwaar issues surround an auto. Of surround reis voor Juli Leeuw. Oké. Het affect Leeuw mannen en Leeuw vrouw. Oneerlijkheid. Mensen recognize iets over een Leeuw man. And some sort of a auto. Either deze person is an auto dealership of a auto repair person of what. Maar het is niet goed. En het heeft mee te maken dat iets komt uit. Omdat de energie van de hermit is over licht wordt verschijnt om iets. Dat was basically achtergebleven. En het komt nou boven water. Dus allebei, mannen en vrouw, er is some issue en problemen. Maar surrounding, omdat daar is de 2 van Bochel en de 6 van... en de 6, 2 van Bochel, 6 van... Daar is relatie... Want je ziet, Juli Leeuw had iemand gespeeld. Either with love spell of so. Dat hun was Juli divine counterpart. En het is niet waar. The universe stap in. Omdat... the universe stap in. Omdat je hebt iets gedaan tegen iemand dat had je niks gedaan. En daarom stapt de universe daarin. Het is zoiets als je moet je karma clearen. Want Juli Leeuw had dat een oude, rijke man was je divine counterpart. En is niet waar, zie? Het is gevallen. Het is gevallen in de omgekeerd. Oké? Is niet waar. Jij weet het. Is niet waar. Niet je divine counterpart. Oké? En in Augustus, je gaat recognize, dit moet het loslaten. Het is niet van mij. Oké? Over alles en wat heb je geprobeerd om deze person te krijgen. Je recognize, het is niet van mij, het laat het los. Omdat deze persoon is een hart ligt bij iemand anders. En het is een oude, mature vrouw. En daar gaat hij richting eind van Augustus. Eind van Augustus. Dus deze situatie is dat Juli Leeuw dacht dat ja, ik ga het even samen. Dus ik zie dat Juli Leeuw is een situatie dat Juli Leeuw probeert some sort of a papier te regelen om bij dat person te zijn. Die recognize that the papier was in Juli, that you falsify some sort of a papier. Mensen recognize that Juli, the icon, the original person is all in Nederlands. En Juli probeer iemand anders informatie te accessen. En mensen recognize, nee, deze person is al in Nederlands. En verdriet.
Ja, verdriet. Ja, verdriet voor jullie Leo's. Heer, verdriet. Verdriet voor jij en deze man. Omdat ik zie dat jullie Leo's wordt gepakt en je gaat denken, ik ga hij ook opgeven. Maar deze persoon gaat uit de problemen, want deze persoon gaat zeggen, nee, nee, nee. Omdat mijn hart ligt bij iemand anders. Oké. Moment, een abrupt end met deze relatie, Leo. Ja. Zijn hart ligt bij een oude vrouw. Ja. En daar gaat hij richting. Want jullie Leo's weet dat hij was connected met iemand. Jullie Leo's weet niet hoe de relatie was, maar jullie Leo's hebben intervened in de relatie. En dat is het, dames en heren. Als iets is niet voor jou, het wordt nooit voor jou. Oké. En ja, het is een situatie waar deze persoon gaat richting. Deze persoon, daar is daar is dat person heart chakra. It's bij dat andere persoon. Dus in september is het totaal een eind. En ik zie in september je probeert even ergens te gaan om te zien als je kunt een situatie redden. Maar het is niet te redden. Oké, het was gewoon niet voor jou. Dames en heren, mensen kunnen maken spells, love spell, vast me houden, whatever. Oh God. But het is gewoon luister, je spoort niet. Als je gaat spells maken om iemand vast te houden, je spoort gewoon niet. Sorry. Het is wat het is, dames en heren. En het is een situatie waar jullie Leo's is gebaseerd op alleen geld. En je dacht dat deze persoon had geld. En je denkt, dit is hetgene dat ik wil. Omdat ik wil gewoon geld. Geld is wat ik wil. Het is een situatie dat je altijd connect met een rijke man. Om financial steun te krijgen van ze. Maar deze wordt wijzer. En ik zie dat, want ik zie dat nou je recognize dat je hebt geen, ja, er is geen meer kracht daar voor jou. Het is zoiets als je verloren je kracht daar, vandaar. Leo's, ik hoop het best voor jullie. Namaste. Voor de rest van jullie Leo's, het is een fantastic 3 maanden. Positief. Heel veel van jullie Leo's gaat op zoek naar balance in je leven. En dat is positief. Geef een gewicht, even gewicht in je leven. Namaste.